Chandra Jaya Gaur Jaya Jaya Shukatana Jaya Nityananda Chandra Jaya Gaura Bhakta Ma Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Nam Namaste Saraswati Nirvisesha Shunyavadi Bhasya Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Saraswati Namani Namaste Gauravani Shrimutaye Dinatani Rupanuga Viruda Namo Gorkishwaraya Satya Bhagavani Vipralambara Sambhode Idambujaya Te Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Vigraha Anadir Govinda Sarvakarana Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Shri Gaura Karuna Sakti Rupanuga Gauravar Bhave Bhumi Swami Desta Sajjanapura Vaishnava Sarva Bhoma Jagannathaya Namo Mahavranaya Krishna Prema Jayate Krishna Krishna Chaitanya Manchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Shanukam Shishu Sabha Sachi Stani Kala Nivedana Shuni Sachi Putre Kichu Bila Ola. All the children lodged complaints with Sachimata about the Lord's fighting with them and stealing from the neighbors' houses. Therefore, sometimes she used to rebuke or chastise her son. Дети часто жаловались Сачимате, говоря, что Господь бьет их и ворует по соседским домам, поэтому порой она ругала и наказывала своего сына. Kene churi kara kene mahara Shishure kene pada gare yaha kiba nahi gare. Sachimata said, why do you steal others' things? Why do you beat the other children? And why do you go inside others' houses? What do you not have in your own house? Сачимата спрашивала, почему ты воруешь, почему бьешь других детей, почему ты забираешься в чужие дома, чего не достает тебя в нашем доме? According to the Vedanta Sutra, Jamadhyasya 111, since creation, maintenance, and annihilation exist in the Supreme Absolute, whatever we find within this material world is already in the spiritual world. Caitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead Krishna himself. How is he stealing? And how is he fighting? It is not as a thief or an enemy, but as a friend in the loving condition. He steals as a child, not because he is in want, but out of natural instinct. Комментарий. Сохранение заключено на все, что есть в этом мире, изначально существует в мире духовном. Чайтанья Махапрабху — верховная личность Бога, сам Кришна. Почему же тогда он ворует и дерется? Он не вор и никому не враг. Он любящий друг каждого. Играя роль ребенка, он воровал не потому, что ему ничего-то не хватало, а потому, что так ведут себя все дети. Обычные дети, живущие в материальном мире, тоже иногда безо всяких злых намерений забираются к соседям и воруют. Нередко они дерутся друг с другом. Как и другие дети, Кришна делал все это в детстве.
In this material world also, small children without enmity or bad will sometimes go to a neighboring house and they steal, and sometimes they fight. Krishna also, like other children, did all these things in his childhood. Without the existence of the stealing propensity and fighting propensity in the spiritual world, it cannot exist here in the material world. The difference between spiritual and material is that stealing in the spiritual world is done in friendship and in love and fighting. The difference between the spiritual and material world is that stealing in the spiritual world is done in friendship and love, whereas fighting and stealing in this material world are executed on the basis of enmity and envy. Therefore, we should understand that in the spiritual world, all these activities exist, but there is no inebriety, whereas in the material world, all activities are full of miserable conditions. Он, играя роль ребенка, он воровал не потому, что ему чего-то не хватало, а потому что так ведут себя дети. Как и другие дети, Кришна делал все это в детстве. Если бы склонность воровать и драться не было в духовном мире, ей неоткуда было бы появиться в мире материальном. Но разница между материальным и духовными мирами заключается в том, что в духовном мире воровство проникнуто духом любви и дружбы, тогда как в материальном мире воруют из зависти и враждебности. Следовательно, необходимо понять, что хотя в духовном мире также совершаются подобные поступки, там нет материального осквернения, и потому они никому не приносят страданий. This word enmity comes up a lot. I know it means enemies, but in the dictionary it says it means a mutual hatred between the two parties. И тут очень много упоминается слово «зависть», и обычно понимается как зависть. Если смотреть по словарю, то зависть это имеется в виду обоюдная ненависть или негативное отношение двух сторон друг к другу. Envy and enmity. Это слово enmity, оно переводится так же, как зависть, но значит оно то, что вот озвучено было. Governments they encourage that, try to make their citizens loyal to them. They want them to hate other countries. Как, например, разные правительства, они побуждают своих подданных быть преданными себе, своему правительству и ненавидеть другие страны. Suni Kruda Hana Prabhu Gada Vitarayana Gadayata Banda Chila Pelila Bandiya. Thus rebuked by his mother, he would go into anger in the room and break all the pots in the room. Получив нагоняя от матери, Господь забегал в дом и, сердясь на нее, разбивал там все горшки. Tabe Sachi Kole Kari Karaila Santosha Lajita Haila Prabhu Jani Nidit Dosha. Then Sachimata would take her son on her lap and pacify him, and the Lord would be very much ashamed admitting his faults. Тогда Сачимата брала Господа на руки, успокаивала его, а он, пристыженный, просил прощения за свои поступки. There is a nice description of the faults of Caitanya Mahaprabhu in his childhood in Chaitanya-bhagavata Adi 3, where it is said that as a child he used to steal all kinds of eatables from the houses of neighboring friends. In some houses he would steal milk and drink it. In others he would steal and eat prepared rice. Sometimes he would break cooking pots. And if there were nothing to eat, but there were small babies, he would tease the babies and make them cry. Sometimes the neighbor would complain to Sachimata,
my child's very small, but your child puts water in his ears and makes him cry. Комментарий. Замечательно описано описание тех проказ, которые в детстве устраивал Шри Чайтанья Махапрабху, дано в Чайтанья-бхагавате Ади-канды, 3 глава. Там рассказывается, как Господь в образе ребенка таскал еду из соседских домов. В некоторых домах он крал молоко и тут же выпивал его. В других он точно так же похищал и съедал приготовленный рис. Иногда он разбивал горшки на кухне. Если в доме не было ничего съестного, но были маленькие дети, Господь дразнил их, и они плакали. Иногда соседи жаловались Сачимати: твой сын брызгает водой в уши моему малышу, и он от этого плачет. Kabu mridu haste kaila matake kadana matake mridu kodaye kandana. Once the child Caitanya Mahaprabhu chastised his mother with his soft hand, and his mother pretended to faint. When he saw this, the Lord began to cry. Однажды маленький Чайтанья Махапрабху ударил мать своей нежной ручонкой, и Сачидеви притворилась, что лишилась чувств. Увидев это, Господь стал плакать. Nari gana kahe nari kela deha ani kabe shustahi bena tomara janani. The neighboring ladies told him, my dear child, please bring a coconut from somewhere and your mother will be cured. Соседские женщины сказали: милое дитя, принеси маме откуда-нибудь кокосовый орех, и тогда она очнется. Bahire yana Ani-lila tuvi nari keli dekiya apurva haila dismita sakala. He then went outside the house and immediately brought 2 coconuts. All the ladies were astonished to see this, because he was very Господь выбежал из дома и тут же, к изумлению женщин, вернулся с 2 кокосами. Kabu Shishu Sange Snana Karila Gangate Kanyagana Aila Tahan Devata Pujite. Sometimes the Lord would go with other children to bathe in the Ganges, and the neighboring girls would come there to worship various demigods. Иногда Господь шел с товарищами купаться на берег Ганги. Соседские девочки приходили туда поклоняться полубогам. According to Vedic system, when small girls, 10 or 12 years old, would go to the bank of the Ganges to make their bath, they would especially worship Lord Shiva with prayers to get good husbands in the future. They especially wanted to get a husband like Lord Shiva, because Lord Shiva is very peaceful, at the same time most powerful. Formerly, however, small girls in Hindu company would worship Lord Shiva. Комментарий. Следуя ведической традиции, девочки 10-12 лет, хотя ходят на берег Ганги, купаются и поклоняются полубогам, особенно Господу Шиве, чтобы он послал им хорошего мужа. Они все мечтали иметь такого же мужа, как Господь Шива, поскольку Господь Шива обладал огромным могуществом, в то же время был очень спокоен и умиротворен. Поэтому в прошлом маленькие девочки из индусских семей поклонялись Господу Шиве, делая это главным образом в месяц апрель-май. Snana Kari Puja Kari Tela Gila Kanya Gana Maje Prabhu Asiyabasana. When the girls engaged in worshiping the different demigods after bathing in the Ganges, the young Lord came there and sat down and ate.
Искупавшись в Ганге, девочки совершали обряды поклонения полубогам. Тут обычно появлялся юный Господь и усаживался среди них. Kanyare kahe ama puja ami dibavara. Ganga Durga Dasi Mother Mahesha Kinkara. Addressing the girls, he would say, "Worship me, and I shall give you good husbands and good benediction. The Ganges and Goddess Durga are my maidservants. What to speak of other demigods? Even Lord Shiva is my servant." Обращаясь к девушкам, Господь говорил: «Поклоняйтесь мне, и я дам вам хороших мужей, и благословлю вас. Ганга и богиня Дурга – мои служанки. Что говорить о других полубогах, когда даже Господь Шива – мой слуга?» There's a misconception among the Hindu religion about the Hindu religion among people who profess other religions, such as Christianity and Islam. Some say that in the Hindu religion there are many gods. Actually, there's not. In fact, God is one, but there are many other powerful living entities who are in charge of different departments of administration. They are called demigods. All the demigods are servants who carry out the orders of the Supreme Lord, Personality of Godhead. Lord Chaitanya Mahaprabhu disclosed this fact in his childhood. Out of ignorance, sometimes people worship the demigods to receive some particular boon, but actually one who becomes a devotee and worshiper of the Supreme Personality of Godhead does not need to go to the demigods for any benediction because he gets everything by the grace of the Lord. Комментарий. Среди последователей христианства, ислама и других религий бытует неверное представление о том, что индусы поклоняются многим богам. Это представление ошибочно. Бог один, но есть также большое число могущественных живых существ, которые возглавляют различные отделы вселенской администрации. И их называют полубогами. Все полубоги – это слуги, исполняющие указания Верховного Господа, личности Бога. Господь Чайтанья Махапрабху объяснил это, будучи еще ребенком. Некоторые люди, по своему невежеству, надеясь получить какие-то благословения, поклоняются полубогам, но тому, кто предан Верховному Господу и кто поклоняется Ему, нет нужды обращаться за какими бы то ни было благословениями к полубогам, поскольку по милости Всевышнего он может обрести все, чего пожелает. In Bhagavad Gita 7:20 and 28, therefore condemns demigod worship. Kamaistaista ritigana prapadjante devata tam tam niyalam astaya prakritya niyatat swaya. Only persons whose intelligence is lost and who are mad with lesser desires worship the demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their natures. Поэтому в Бхагавад-гите 7.20 и 28 поклонение полубогам осуждается, где говорится: лишь те, что утратили разум и обезумели от вожделения, поклоняются полубогам, следуя правилам поклонения, которые соответствуют их природе. Но те, что освободились от бремени грехов и от двойственности, порожденной иллюзией, решимости, поклоняются верховной личности Бога. Полубогам поклоняются только люди с ограниченным разумом, которые надеются тем самым достичь своих целей. Самые разумные поклоняются только верховной личности Бога Кришны. Nisham Chantakatam Papam Jananam Punyakarmanam Te Gandamoha Nimukta Bhajanti Mam Vivavrata. The persons who are freed from all sinful activities and the duality of delusion engage themselves in the worship of the Supreme Personality of Godhead with determination. Only the less intelligent worship the demigods for their various purposes. The most intelligent worship only the Supreme Personality of Godhead, Krishna.
Но те, что освободились от бремени грехов и от двойственности, порожденной иллюзией, с решимостью поклоняются Верховной Личности Бога. Полубогам поклоняются только люди с ограниченным разумом, которые надеются тем самым достичь своих целей. Самые разумные поклоняются только Верховной Личности Бога Кришне. Sometimes we, the members of the Krishna conscious movement, are accused of not approving of the worship of demigods. But how can we approve of this when it's condemned by Lord Chaitanya and Krishna himself? How can we allow people to become foolish in Vidyagana, bereft of intelligence? Our propaganda is simply meant to enable intelligent people to understand the distinction between matter and spirit and understand the Supreme Personality of Godhead, who is the whole spiritual identity. That is our mission. Иногда нас, участников движения сознания Кришны, порицают за то, что мы не одобряем поклонение полубогам. Но как мы можем одобрить то, что осуждали сам Господь Чайтанья и Господь Кришна? Как мы можем допустить, чтобы люди оставались глупцами и хритагьянами, невеждами? Мы проповедуем просто для того, чтобы помочь разумным людям понять разницу между духом и материей, а также постичь Господа, Верховную Личность Бога, который представляет собой абсолютное духовное целое. В этом заключается наша миссия. Как мы можем намеренно вводить людей в заблуждение, побуждая их поклоняться так называемым полубогам, воплощенным в материальных телах и заключенным в границах материального мира? Our position of not allowing worship of many of the hundreds of demigods was confirmed by Lord Chaitanya Mahaprabhu even in his childhood. Srila Narottam Thakur has sung in this connection. Anya devashaya nai tomare kahinubai e bhakti paramakarana. To become a staunch pure devotee of the Supreme Personality of Godhead without deviation, one should not divert his attention to the worship of the demigod. Such control is a symptom of pure devotion. Позиция, которой мы придерживаемся, запрещая поклонение многочисленным полубогам, полностью согласуется с тем, чему еще в детстве учил Господь Чайтанья. В этой связи можно привести слова из песни Шрила Нароттама Даса Такура. Apani chandana pari parina puramala naivedya kadaya kana sandesha chala kala. Without the permission of the Lord, without the permission of the girls, the Lord would take the sandalwood pulp and smear it on his own body, put the flower garlands on his neck, and snatch away all the offerings of sweetmeats, rice, and bananas. Чтобы стать стойким, чистым, преданным Верховного Господа, служить Ему, безраздельно следует не отвлекаться на поклонение полубогам. Такая решимость и сосредоточенность является признаком чистого преданного служения. Следующий стих. Несмотря на протесты девушек, Господь отбирал у них сандаловую пасту и наносил ее на свое тело. Надевал себе на шею их гирлянды, отнимал и съедал все их подношения из сладостей, риса и бананов. According to the system of worship, when something is offered to deities outside one's home, it is generally not cooked food, but raw rice, banana, and sweets. Out of his causeless mercy, the Lord would snatch the offerings from the girls and eat them, admonishing the girls not to worship the demigod, but to worship him. This worship, this method, this is recommended in Caitanya-caritāmṛta. Комментарий. Согласно правилам, когда подношение божествам делается вне дома, это должно быть сырая пища, например, сырой рис, бананы и некоторые сладости. По своей беспричинной милости Господь отнимал у девушек подношение и пробовал его, убеждая их поклоняться не полубогам, а Ему. Поклонение Шри Чайтаньи Махапрабху рекомендуется и Шримад Бхагаватам.
Krishna Varnam Prasad Krishna Sangopangat Parshadam Yagya Sankirtana Prayari Yanti Sameda Saha 5:32. One should work with the Supreme Personality of Godhead, who appears in the age of Kali with his associates like the Panchatattva, the Lord himself and his associates, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, Gadadhar Prabhu, and Srivas Thakur. In this age, an intelligent person worships the Panchatattva by the method of chanting Hare Krishna Mantra. Человеку надлежит поклоняться Верховной Личности Бога, явившемуся в век Кали вместе со своими спутниками в образе Панчататтвы, в которых входит сам Господь Нитянанда Прабху, Шри Адвайта Прабху, Шри Гададхар Прабху и Шривас Такур. В этот век разумный человек должен почитать Панчататтву, повторяя Махамантру Хари Кришна, и если это возможно, раздавая людям прасад. One should worship the Supreme Personality of Godhead, who appears in this age of Kali with his associates as the Panchatattva. The Lord himself and his associates, Nityananda, Advaita, Sri Gadadhar, and Srivas, worship the Panchatattva by the method of chanting the Hare Krishna Mahamantra, if possible, distributing prasadam. Our Krishna conscious movement is introducing this bona fide method of worship in the Western world. Its members are going from village to village and town to town with deities of Lord Chaitanya Mahaprabhu, teaching people how to worship the Lord by chanting the Hare Krishna mantra, offering prasadam, and distributing prasadam to the people in general. Наше движение сознания Кришны ввело на Западе авторитетный метод поклонения Богу. Члены нашего движения ходят из селения в селение, из города в город с мурти Господа Чайтаньи Махапрабху и учат людей поклоняться Господу, повторяя мантру Хари Кришна, поднося ему угощения и раздавая прасад всем людям. Yogamaya, are you hearing things okay today? Yeah, but I don't know, is it possible that you have some strange sound around you? Do I have what? I'm hearing you very great today, but I have some noise coming from your side. There's some drumming outside. Gongs. Some religious festival. Now I understand. But otherwise, I hear you very good today. Okay, because usually you say you can't hear and you need the headphones. Okay, let's see. Govindavati just came, Rohini. So they're tuned into the new timing. So after a while, we have to ask whoever comes what to do in the future. Yeah. So, chanting the Mahamantra and possible distribute prasadam and both. That's perfect. Итак, воспевать Махамантру и распространять прасад. Обе эти вещи – это идеальное сочетание. Any one of them is also good. Если делается только одно из этих двух, это тоже очень хорошо. Perfect
perfect, more perfect, and most perfect. Хорошо, очень хорошо и максимально хорошо. If we get one of those things that's perfect, to really distribute them with. Если у нас будет один элемент из этих, мы действительно сможем распространять, это будет хорошо. If we get two of them, it's more perfect. Если мы сможем два элемента распространять, это будет еще лучше. And if we get all three, then it's most perfect. Если мы все три вида деятельности сможем выполнять, то это максимально хорошо. Ode kanya gana kahe shuna he nimani brahma sambande hao tumi ama sabarabai. All the girls became very angry at the Lord for his behavior. Dear Nimai, they said, you are just like our brother in the village relationship. Девушки сердились на Господа из-за его поведения. Дорогой Нимай, говорили они, мы живем в одной деревне, и ты для нас как родной брат. Ama sabakara paksha iha korite na yuyaya na laha devata saja na kara anyaya. Therefore, it does not behoove you to act like this. Don't take our paraphernalia for worship of the demigods. Don't create a disturbance in this home. Поэтому не подобает тебе так себя вести, не смей брать у нас атрибуты поклонения полубогам и перестань проказничать. We were just reading the other day of Lord Chaitanya eating off the altar when the Brahmana was trying to make his offering. Мы также читали в другой раз, когда Браман пытался делать свое подношение, а Господь Чайтанья все съедал. And Lord Chaitanya was saying, well, you're calling me, Gopal, I'm coming. И Господь Чайтанья говорил, вот ты же зовешь меня, Гопал, Гопал, вот я и прихожу. That's the thing they can't understand, people can't understand. Люди не могли это понять. I wasn't there, but I heard in LA one time. Я лично не присутствовал при этом, но я слышала эту историю в Лос-Анджелесе. The altar was open and someone had put the offering on the altar. Алтарь был открыт, и кто-то положил подношение на алтарь. And one small baby, very small, went over to the altar and started eating it. И алтарь оставался открытым, и один маленький ребенок, он подошел к алтарю и начал кушать прямо оттуда подношение. The devotees were rushing to stop the child, but Prabhupada said it's okay. И преданные просто бросились все, чтобы оттащить ребенка, но Прабхупада их остановил и сказал, это нормально. But at some stage it's not okay. Но, в принципе, это обычно, это не очень хорошо, когда такое. Prabhu kaha toma sabake dila evara toma sabara varta have parama sundara. The Lord replied, my dear sister, I give you the benediction that your husbands will be very handsome. Господь отвечал, дорогие сестры, я благословляю вас, чтобы у вас были красивые мужья. Pandita vidagda yuva dana danyavan sata sata putra habe charayu matiman. They will be learned, clever, and young, and possess abundant wealth and rice. Not only that, but you will each have 7 sons, who will all live long lives and be very intelligent. Господь, ваши мужья будут ученые, умные, молоды, и у них будет вдоволь денег и риса. К тому же у каждой из вас родится по 7 сыновей, которые будут благословлены долгой жизнью и могучим разумом. Therefore, generally, it is the ambition of a younger girl to have a very handsome husband who is learned, clever,
young and rich. According to the Vedic culture, one is rich if he possesses a large stock of food grain and a lot of animals. Danyena Dhanavan Gavaya Dhanavan. One is rich if he possesses food grains, cows, and bulls. A girl who desires to have many children, especially sons, who are very intelligent and long-lived. Комментарий. Естественное желание любой девушки иметь умного, молодого, образованного и богатого мужа. В соответствии с ведическими обычаями богатым считается тот, кто имеет большой запас зерна и много скота. Богат тот, у кого много зерна, коров и быков. Каждая девушка также мечтает иметь много детей, особенно сыновей, умных и наделенных долгой жизнью. Но ныне из-за деградации современного общества людей призывают иметь не больше 1-2 детей, а остальных убивать с помощью противозачаточных средств. Однако естественное желание каждой девушки иметь не меньше 6 детей. Now, because society is deteriorated, there is propaganda to have 1 or 2 children and kill the rest by contraceptive means. But the natural ambition of a girl is to possess not only 1 or more than 1 child, but at least half a dozen, 6 children. Ныне из-за деградации современного общества людей призывают иметь не больше 1-2 детей, а остальных убивать с помощью противозачаточных средств. Однако естественное желание каждой девушки иметь не меньше 6 детей. Of course, medical science now is most people don't consider contraceptive methods to be killing a child. Сейчас есть разные методы, благодаря которым можно избавиться от детей. Because they're not killing they're killing the. Есть такие как бы методы, на самых начальных этапах можно терминировать беременность, и это создает такую некую иллюзию, что это не убийство живого существа. Block the conception, so they think that's killing the child. Это как бы как будто бы искажает эту концепцию, чтобы было легче это делать. The Prabhupada said it's like if I kill you while you're walking into your house, or I kill you after you entered the house, what's the difference? И Прабхупада приводит сравнение и говорит, что это равносильно тому, что я, например, убью вас до того, как вы зашли в мой дом. Чем это отличается от того, что я убью вас, если вы были снаружи дома или внутри дома? Разницы никакой нет, потому что произойдет факт убийства. It's Kali-yuga. И это Кали-юга. In exchange for the paraphernalia to worship he usurped for himself, Caitanya Mahaprabhu wanted to bless the girls to fulfill their ambitions and desires. One can easily become happy and obtain the material benefits of a good husband, wealth, food, grain, and a number of nice children by worshiping Lord Chaitanya Mahaprabhu. Although Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas at an early age, it is not necessary for his devotees to follow him by also taking sannyas. В обмен на присвоенные подношения Чайтанья Махапрабху предложил девочкам благословить их, чтобы все их желания и мечты исполнились. Поклоняясь Господу Чайтаньи Махапрабху, можно очень легко добиться счастья и обрести материальные блага, хорошего супруга, богатства, хороших детей и закрома, полные зерен. Хотя сам Шри Чайтанья Махапрабху в молодом возрасте принял саньясу, его последователям совсем не обязательно следовать его примеру. One can stay a householder, but one must be a devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Then one will be happy.
with all the material opulences of a good home, good children, good mate, good wealth, and everything he desires. Therefore, the Shastras advise Yajya Sankirtana prayer. Yajanti hi sumeda saha. 5:11:5:32. Every householder, therefore, who is actually intelligent, should introduce the Sankirtan movement home to home and live peacefully in this life and go back to Godhead in the next. Нужно оставаться семейным человеком и поклоняться Господу Чайтанье Махапрабху. Тогда человек будет счастлив, ибо к нему придут все материальные блага. Хороший дом, хорошее потомство, хороший спутник жизни, много денег и все остальное, что только можно желать. Поэтому шастры советуют, все семейные люди, которые по-настоящему разумны, должны в этой жизни нести движение санкиртаны из дома в дом и жить счастливо, а в следующий вернуться домой к Богу. Varashuni kanya ganera antare santosha. Bahire Bartsana Kare Kare Micha Rosha. Hearing this benediction from Chaitanya Mahaprabhu, all the girls were inwardly very happy, but externally, as natural for girls, they rebuked the Lord under the pretense of anger. Слыша благословление Шри Чайтаньи Махапрабху, девочки радовались, но не подавали виду, а как и полагается девочкам, упрекали Господа, напуская на себя притворный гнев. When they are satisfied with him, this double-dealing nature is natural for girls. When they are satisfied within, they externally show dissatisfaction. Such feminine dealings are very palatable to the boys who try to make friendship with them. Притворство свойственно женщинам. В душе они могут быть довольны, но внешне будут сердиться. Такое поведение очень нравится юношам, которые хотят водить с ними дружбу. Kona kanya paila niveja laiya kare dake kahe prabhu sakroda haiya. When some of the girls fled, the Lord called them in anger and advised them as follows. Некоторые из девочек пытались убежать, но тогда Господь обращался к ним с такими гневливыми словами. Yadi naiveja na deha haiya kripani Buddha Bharta Habe Ada Chari Chari Satam Satini. If you do not give me the offering, every one of you will have an old husband with at least 4 other wives. Если вы будете жадничать и не отдадите мне ваше подношение, каждый из вас получит мужья старика, уже имеющего как минимум 4 жены. In India in those days, and even till 50 years ago, polygamy was freely allowed. Any man, especially of the higher caste, a Brahmin, Vaishya, especially Kshatriya, could marry more than one wife. In the Mahabharata, or the old history of India, we see that Kshatriya kings especially used to marry many wives. According to Vedic civilization, there was no restriction against this, and even a man with more than 50 years old could marry. But to marry В те времена и даже еще лет 50 тому назад иметь несколько жен позволялось официально. Любой мужчина, особенно из высших каст, браман, вайши и, конечно, кшатри, мог иметь не одну жену, а больше. В Махабхарате, история Древней Индии, мы видим, что многоженство было особенно широко распространено у царей кшатриев. Ведическая культура не препятствовала этому, и даже мужчина старше 50 лет мог жениться.
Но стать женой мужчины, уже имеющего несколько жен, было незавидной участью, поскольку свою любовь такой муж вынужден делить между всеми женами. So a married man who has many wives is not very pleasing, because the husband's love would be divided among his many wives. To punish the girls unwilling to offer him the Naivedya, Caitanya-Mahaprabhu apparently wanted to curse them to become married to a man who had at least 4 other wives. Господь Чайтанья Махапрабху сделал вид, что собирается проклясть тех девушек, которые не захотели отдать ему найведью, чтобы их мужем стал мужчина, уже имеющий по крайней мере 4 жены. Therefore, in Christian society, all girls should be married. Unless polygamy is allowed, it will not be possible. If all the girls are not married, there is a good chance of adultery, and a society in which adultery is allowed cannot be very peaceful or pure. In our Krishna conscious society, we have restricted illicit sex. The particular difficulty is to find a husband for each and every girl. We are therefore in favor of polygamy, provided, of course, that the husband is able to maintain more than one wife. But Prabhupada found many can't even maintain one wife. Обычаи, позволяющие мужчине иметь несколько жен, могут быть обоснованы следующим образом. В любом обществе число женщин превосходит число мужчин. Поэтому, если по законам общества каждая девушка должна иметь мужа, то необходима полигамия, иначе этот закон будет неосуществим. Если же не все девушки имеют возможность выйти замуж, то возникают условия для внебрачных связей. А такое общество, в которых позволены внебрачные связи, не может быть мирным и чистым. В нашем движении сознания Кришны мы запрещаем незаконные половые отношения. Однако на практике оказывается не просто подыскать мужа для каждой девушки. Поэтому мы в принципе не возражаем против полигамии, если, конечно, супруг способен содержать несколько жен. And it seems like now there are more girls who lean towards renunciation. А сейчас можно видеть такую некую склонность, что есть девушки, все больше и больше девушек со склонностью к отреченному образу жизни. Which is not non-Vedic. Что не является против вед, против принципов вед. We went in Kanpur to Valmiki's ashram. Потому что у нас есть примеры ашрама Вальмики Муни, женского ашрама. That's where Sita Devi stayed when she was Это тот ашрам, куда была отправлена Сита Деви, когда ее изгнали. There's a women's ashram. He had a men's ashram and he had a women's ashram. У них был мужской ашрам, был женский. Iha Shunita Sabara Mane Haila Baya Kona Kichu Jane Kiba Deva Vishka Haya. Hearing this supposed curse by Lord Chaitanya, the girls considered he might have something uncommon or be empowered by demigods. Were afraid of his curse might be effective. Услышав это шутливое проклятие Господа Чайтаньи, девочки пугались, подумав, что он может обладать каким-то секретом или силой, полученной от полубогов, и что его проклятие может исполниться.
Aniya Naivedya Tara Samukhe Dadila Kaiya Naivedya Tare Istavara Dila. The girls then brought the offerings before the Lord, who ate them all and blessed the girls to their satisfaction. Поэтому они возвращались, отдавали Господу свои подношения. Вкусив от их подношений, Господь дарил им благословления, которых они желали. Emata Chapalya Sabha Lokera Dekaya Duka Karo Mane Nahe Sabe Sukha Paya. When this cunning behavior of the Lord with the girls became known to the people in general, it did not create misunderstanding among them. Rather, they enjoyed happiness in these feelings. Когда люди узнали о шалостях Господа, это не вызвало у них никакого недовольства. Напротив, все почувствовали счастье, узнав о его проказах. Ekadina Balavacharya Kanya Lakshmi Nama Devata Pujite Ala Kari Ganga Mana Snana. Ganga Snana. Yeah. One day the Lord, a girl by the name of Lakshmi, the daughter of Balavacharya, came to the bank of the Ganges to take bath in the river and worship the demigod. В один прекрасный день на берег Ганги пришла совершить омовение и почтить полубогов девушка по имени Лакшми, дочь Валабачари. According to the Gorgodanishtapika, Lakshmi was formerly Janaki, the wife of Lord Ramachandra, and Rukmini, the wife of Lord Krishna in Dwarka. The same goddess of fortune descended as Lakshmi to become the wife of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Согласно Горгодаништапике, в прошлом Лакшми была Джанаки, супруга Господа Рамачандры, а также Рукмини, женой Господа Кришны в Двараке. Сама богиня процветания явилась в образе Лакшми, чтобы стать женой Господа Чайтанья Махапрабху. Karideki Prabhurahila Sabila Samana Lakshmi Chite Prita Paila Prabhuda Darshana. Seeing Lakshmi Devi, the Lord became attached to her, and Lakshmi, upon seeing the Lord, felt great satisfaction within her mind. Увидев Лакшми, Господь почувствовал влечение к ней, а Лакшми, увидев Господа, ощутила в сердце великую радость. Sahajika Priti Dunhara Karila Udaya Balya Babats Chana Taba Tabu Haila Nischaya. Their natural love for each other awakened, and although it was covered by childhood emotions, it became apparent that they were mutually attracted. И естественная любовь друг к другу тут же пробудилась, и хотя она была скрыта детскими чувствами, стало очевидно, что они испытывают взаимное влечение. Chaitanya Mahaprabhu and Lakshmi Devi are eternal husband and wife. Therefore, it was quite natural for their dormant love to awaken when they saw each other. Their natural feelings were immediately awakened by their meeting. Господь Чайтанья Махапрабху и Лакшми Деви вечные супруги, поэтому вполне естественно, что любовь друг к другу пробудилась в них с первого взгляда. Стоило им встретиться, как в них проснулись естественные чувства друг к другу. Dunara Chitte Haila Ulasa Deva Puja Chale Kaila Dunhe Parakasha. They both enjoyed natural pleasure in seeing each other,
And under the pretext of demigod worship, they manifested their feelings. Они радовались, глядя друг на друга, и под предлогом поклонения полубогам открыли друг другу свои чувства. Prabhu kahe ama puja ame maheshwara amara pujile kabe abhipshitabara. The Lord told Lakshmi, just worship me, for I am the Supreme Lord. If you worship me, certainly you will get the benediction you desire. Господь сказал Лакшми: поклоняйся мне, ибо я Верховный Господь. Если ты станешь почитать меня, то получишь желанное благословление. This is the same philosophy declared by Lord Krishna himself. Sarvadharmam pristhaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayashyami ma sucha. Abandon all varieties of religion and surrender unto me. I will deliver you from all sinful reaction. Do not fear. 1866. People do not understand this. They are accustomed to flattering and worship many demigods, human beings, and even cats and dogs. But when requested to worship the Supreme Lord, they refuse. This is called illusion. Ту же философию провозгласил сам Господь Шри Кришна: оставь все религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего. Но люди не понимают этого, они привыкли ублажать и почитать многочисленных полубогов, людей, даже кошек с собаками, но отказываются, когда их просят поклоняться Верховному Господу. Это называется иллюзией. Here's what someone just told me about today. I just looked it up. Indian man worships U.S. President Donald Trump as God, as a God. И мне кто-то прислал сегодня вот это, как индусы делают какую-то пуджу, или как раз в эту тему, и делают пуджу или поклонение президенту Дональду Трампу. Indian man Busa Krishna has spent the past 3 years worshiping Trump as a God, carrying around a picture of the president and praying to him several times a day. И один человек из Индии провел последние 3 года своей жизни в поклонении президенту Дональду Трампу как верховной личности Бога. Он носил его изображение везде и 3 раза в день проводил ему поклонение. Wow. People in his village told him he should see a psychiatrist. А люди в его деревне сказали ему, что ему стоит обратиться к психологу. Another man that made a murti. Есть еще один человек, который сделал даже мурти. And he made a murti. There's a picture of him kissing it. Он сделал мурти, есть фотографии, где видно, как он целует это мурти. He fasted for 4 days and prayed for the president to recover from his COVID-19. It's the same man. And then he died of a heart attack. So he went to the Trump heaven or something. И он постился в течение почти 5 дней, когда Трамп заболел, чтобы тот поправился от ковида, а потом этот человек умер от сердечного приступа. When he heard that Trump was sick, he got depressed. Когда он услышал, что Трамп заболел, он впал в депрессию. So, anyway, you can see how far it can go. Prabhupada says that in India, people were worshiping Hitler. То есть вы видите, как далеко это все может зайти, и даже Прабхупада упоминал, что в Индии были люди, которые поклонялись Гитлеру таким образом.
because when the war started, the price of rice went really high, so the people who were rice merchants, they got really rich. So they were worshiping Hitler. И одна из причин, потому что когда началась мировая война, то цены на рис очень подскочили, и торговцы рисом, они в связи с этим очень сильно разбогатели, и поэтому они начали поклоняться Гитлеру. So Prabhupada says they don't understand worshiping Krishna. They flatter many demigods, dogs, and even other people, but when requested to worship the Supreme Lord, they refuse. That is illusion. If one worships the Supreme Lord, there's no need to worship anyone else. For example, in a village of limited area, one may use different wells for different purposes. But when one goes to a river where the water is flowing, that water can serve all his purposes. Но люди не понимают этого. Они привыкли ублажать и почитать многочисленных полубогов, людей, даже кошек с собаками, но отказываются, когда их просят поклоняться Верховному Господу. Это называется иллюзией. Если кто-то поклоняется Верховному Господу, то ему нет нужды поклоняться кому-либо еще. Например, в деревне на небольшом пространстве может быть много колодцев, предназначенных для разных нужд. Но если отправиться к реке с проточной водой, то с ее помощью можно удовлетворить все нужды. From the river you can drink, you can wash your clothes, you can take a bath, and so on. That water will serve all purposes. Similarly, if one worships the Supreme Lord, all his goals will be achieved. Caitanya-caritāmṛta anya-devata. Men who have lost their intelligence worship the demigods to fulfill their desires. В реке можно набрать воды для питья, постирать одежду, помыться и так далее. Подобно этому, тот, кто поклоняется Верховной Личности Бога, получает все, что он желает. Только люди, потерявшие рассудок ради исполнения своих желаний, почитают различных полубогов. Lakshmi, Tanra, Adi-lila, Pushpa Chandana, Malikara, Maladiye, Kadila, Kandana. On hearing the order of the Supreme Lord, Caitanya-Mahaprabhu, Lakshmi immediately worshipped him, offering sandalwood pulp and flowers for his body, garlanding him with malika flowers and offering prayers. Услышав слова Шри Чайтаньи Махапрабху, Верховного Господа, Лакшми тут же почтила его, нанеся ему на лоб сандаловую пасту и красив цветами. Она надела на него гирлянду из цветов малика и вознесла молитвы. Prabhu Tanra Puja Pana Asita Lagila Shloka Padi Tanra Baba Angikara Kaila. Being worshipped by Lakshmi, the Lord began to smile. He recited a verse from Srimad Bhagavatam and accepted the emotion she expressed. Когда Лакшми почтила его, Господь с улыбкой на устах произнес стих из Шримад Бхагаватам, приняв тем самым выраженные ею чувства. This verse quoted from the 25th verse of the 22nd chapter of the 10th canto. The gopis worshipped the goddess Durga or Caitanya, but their inner desire was to get Krishna as their husband. Krishna as Paramatma could realize the ardent desire of the gopis. Therefore, he enjoyed their pastime of Vastra Harana. When the gopis went to bathe in the river Yamuna, they left their garments
on the land and dipped into the water completely naked. Taking this opportunity, Krishna stole all their garments and sat down on top of a tree with them, desiring to see the girls naked just to become their husband. The gopis desired to have Krishna as their husband, and since it is only before her husband that a woman can be naked, fulfill their desire, Lord Krishna accepted their prayers by this pastime of stealing their garments. When the gopis received their garments back from Krishna, Krishna recited this verse. Комментарий. Господь процитировал 25 стих из 22 главы 10 песни Шримад Бхагаватам. Гопи поклонялись богине Дурге или Катьяяне, в сердце желая получить Господа Кришну в мужья. Кришна, будучи параматма, узнал о пылком желании гопи и потому устроил лилу, получившую название Ватсарахарана. Когда гопи пошли к Ямуне, чтобы совершить омовение, они оставили свои одежды на берегу и окунулись в воды реки Нагими. Воспользовавшись этим, Кришна собрал их одежды и уселся с ними на ветвях дерева, поджидая, пока они появятся перед ним Нагими и намереваясь стать их мужем. Гопи хотели выйти замуж за Кришну, а поскольку женщина может предстать обнаженной только перед мужем, Господь Кришна, похитив их одежды, тем самым принял их молитвы и исполнил их желания. Когда же гопи наконец получили свои одежды обратно, Кришна произнес этот стих. Sankalpa vidita sadyo bhavatinam madarchanam mayanumodita so satyo bhavitum arati. My dear gopis, I accept your desire to have me as your husband and thus worship me. I wish your desire to be fulfilled because it deserves to be so. Дорогие гопи, я чту ваше желание стать моими женами. Чтобы вы могли поклоняться мне, я хочу, чтобы это желание исполнилось, ибо оно того заслуживает. Therefore, the gopis, the girlfriends of Krishna, were almost of the same age as he. Within their minds, they desired that Krishna be their husband. But because of feminine bashfulness, they could not express their desire. Therefore, later on, after stealing their garments, Krishna informed them, I immediately understood your desire and approved of it. Because I've now stolen your garments, you have presented yourselves before me completely naked, which means that I have accepted you all as my wife. Sometimes foolish rascals, not knowing the purpose of the Lord and the purpose of the gopis, unnecessarily criticize from their own angle of vision that the real purpose of Vasukarna is expressed by the Lord in this verse. Гопи, подруги Кришны, были примерно одного с ним возраста. В глубине сердца они мечтали о том, чтобы Кришна стал их мужем, но из-за девичьей стыдливости они не могли открыто выразить свое желание. Поэтому позже, похитив их одежды, Кришна заявил им, я сразу понял, каково ваше желание, и оно мне понравилось. Я похитил ваши одежды, и вы предстали передо мной полностью обнаженными, то есть стали моими женами. Находятся глупцы, которые, не понимая намерений Господа и гопи, настаивают на своей точке зрения и без нужды порицают их. Однако в этом стихе Господь разъясняет подлинный смысл Ватсарахараны. Adi-lila dunhe gela gare gambira Caitanya-lila ke bujite. After thus expressing their feelings to each other, Lord Chaitanya and Lakshmi returned home. Who can understand the grave pastimes of the Lord Chaitanya Mahaprabhu? Так, раскрыв друг другу свои чувства, Господь Чайтанья и Лакшми вернулись домой. Кому под силу понять сокровенные игры Господа Чайтаньи Махапрабху? Caitanya-caritāmṛta preme sarvajana sachi jagannatha deke dena olahana. When the neighboring people saw the natty behavior of Lord Chaitanya, out of love for him, they lodged complaints with Sachimata and Jagannath Mishra. Наблюдая проказы Господа Чайтаньи, соседи из любви к нему жаловались на него Сачимате и Джаганатха Мишре.
ekadina sachi devi putrare bhartsiya dari bare gela putra gela palaya. One day, Mother Sachi went to catch her son, wanted to rebuke him, but he fled from the spot. Однажды Сачи пошла за сыном, чтобы отругать его, но, завидев ее, он убежал. Chistagarta Kakta Handira Upara Vasi Yachen Suke Prabhu Deva Vishwambara. Although he is the maintainer of the entire universe, once the Lord sat upon some rejected pots in a pit where the remnants of food were thrown. After the pots had been used for cooking, Хотя Господь хранитель всей вселенной, он уселся на кучу выброшенных горшков, лежавших в яме, куда сбрасывали остатки пищи. Formerly, it was a custom of Brahmanas to worship Lord Vishnu daily at home, to cook food in new pots. This system is still going on in Jagannath Puri. The food would be cooked in earthen pots, all fresh and new, and after cooking, the pots would be thrown away. By the side of the house is generally a big pit where such pots were thrown. Lord Chaitanya Mahaprabhu sat down on the pots very pleasingly, just to give a lesson to his mother. Прежде у браманов было заведено ежедневно поклоняться Господу Вишну и готовить для него пищу каждый день в новых горшках. Этому обычаю по сей день следует в Джаганнатхапуре. Пища готовилась в новых глиняных горшках, которые затем выбрасывались. Обычно рядом с домом была большая яма для использованных горшков. Желая преподать матери урок, Господь Чайтанья удобно расположился на этих горшках. Ganga Snana Koraya Apavitramana. When Mother Sachi saw her boy sitting on the rejected pot, she protested, "Why have you touched these untouchable pots? You now have become impure. Go and bathe in the Ganges." Когда Сачи увидела, что ее мальчик сидит на выбросанной посуде, она возмутилась. «Зачем ты касаешься этих нечистых горшков? Теперь ты сам осквернился, беги и омойся в Ганге». Hearing this, Lord Chaitanya Mahaprabhu taught his mother about absolute knowledge. Although amazed by this, his mother forced him to take a bath. Выслушав это от матери, Господь Чайтанья Махапрабху стал учить ее абсолютному знанию. Сачимата была изумлена, но все равно заставила его омыться. The absolute knowledge explained by the Lord to his mother is described by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravaha Bhasya. The Lord said, "Mother, that this is pure or impure is surely a worldly sentiment with no basis in fact. You have cooked food for Lord Vishnu with these pots and offered the food to him. How can these pots be untouchable?" Шрила Бхактивинод Такур в Амрита Прабхава Бхашье следующим образом характеризует абсолютное знание, которое Господь преподал своей матери. Господь сказал: «Послушай, матушка, чистое и грязное только представления, основанные на материальном восприятии и не имеют реальной основы. В этих горшках ты готовила пищу для Господа Вишну и в них подносила ее ему. Почему же ты думаешь, что эти горшки стали нечистыми? Все, что имеет отношение к Вишну, следует считать проявлением его энергии. Вишну — сверхдуша всего сущего, вечен и ничем не осквернен. Так как же эти горшки могут быть чистыми или нечистыми?» Выслушав это объяснение абсолютного знания, мать Господа была весьма удивлена, но все же заставила его омыться.
Everything in relation with Vishnu is to be considered an expansion of Vishnu's energy. Vishnu, the super soul, is eternal and uncontaminated. How can these pots be considered pure or impure? Hearing this discourse on absolute knowledge, his mother was astonished and forced him to take a bath. Yeah, I read it till the end. Kabu putra sange sachi karila shayana deke divyaloka asi varila bhavana. Sometimes taking her son with her, Sachi would lie down on her bed and she would see the denizens of the celestial world had come there, filling the entire house. Иногда, взяв сына к себе, Сачимата ложилась на кровать отдохнуть и видела сонмы, обитатели небесного мира, которые толпились у нее дома, не оставляя в нем свободного места. Sachi bale yaha putra dolaha vapare matri agya paya prabhu kalila bahire. Once Mother Sachi told the Lord, "Please go and call your father." Receiving this order, the Lord went out to call him. Однажды Сачи сказала Господу: иди и позови отца. Получив этот наказ, Господь пошел его исполнять. Kalite charana nupura baje janjan shuni chamatkita haila pita matara mana. When the child was going out, there was a tinkling of ankle bells from his lotus feet. Hearing this, his father and mother were struck with wonder. Когда дитя выходило из комнаты, раздался звук ножных колокольчиков. Услышав этот звук, отец и мать были немало удивлены. Mishra kahe bada adbhuta kahini shishura shunya hare kene nupurera dvani. This is a very wonderful incident. Why is there a sound of ankle bells from the bare feet of my child? Джаганнат Мишна сказал: поразительно, откуда взяться звуку ножных колокольчиков, если наше дитя их не носит? Sachi kahe are eka adbhuta dekila divya loka asi angana barila. Sachi Mata said, I also saw another wonder. People were coming down from the celestial kingdom and crowding the entire courtyard. Джаганнат Мишна рассказал, Сачи Мата сказала: я видела другое чудо, небожители толпой пришли к нам, заполонив весь двор. Kiba
kolahalakari, bujite napari, kahakeva stutikara, anumanakari. They made noisy sounds I could not understand. I guess they were offering prayers to someone. Их голоса звучали громко, но слов я не могла разобрать. Я думаю, они кому-то возносили молитвы. Mishra Bala Kitchu Hau, Chinta Kitchu Nai, Vishwam Bharara Kushala Hau, E Matra Chai. Jagannath Mishra replied, never mind what it is. There is no need to worry. Let there always be good fortune for Vishwambara. This is all that I want. Джаганнат Мишра ответил, что бы это ни было, не стоит волноваться, пусть только у Вишвамбары все будет хорошо, ничего больше я не хочу. Ekadina Mishra Putera Shapala Dekiya Dharma Shiksha Dila Bahu Bhartsana Karila. On another occasion, Jagat Mishra, seeing the mischievous acts of his son, gave him lessons in morality after rebuking him greatly. В другой раз Джаганнат Мишра, видя озорство сына, строго отчитал его и стал учить тому, как нужно себя вести. Ratre Swapna Deki Eka Asi Brahmana Mishra Kaya Kichu Sarosha Vachana. That night, Jagannath Mishra had a dream that a Brahmin had come before him, speaking words in very great anger. Той же ночью к Джаганнат Мишре пришел во сне Браман и с гневом сказал ему такие слова. Mishra Tune Puchara Tattva Kichui Najana Bhartsana Tadanakara Putra Karimana. My dear Mishra, you do not know anything about your son. You think him your son, and therefore you rebuke and chastise him. Любезный Миша, ты не подозреваешь, что твой сын, ты считаешь его своим ребенком и потому ругаешь и наказываешь его. Nisha kahe deva siddha muni kenimnaya ye say bada hau matra amara tanaya. Jagannath Mishra replied, this boy may be a demigod, a mystic yogi, or a great saintly person. It doesn't matter what he is, for I think he is only my son. Джаганнат Мишра ответил, будь мое дитя даже полубогом, йогом, мистиком или великим святым, для меня он всего лишь мой сын. There was the same thing with Nanda Maharaj. I don't know if a real Brahmin came or if it was a dream, but actually all the cowherds are telling him you shouldn't chastise Krishna. There must be some demigod or some great yogi. Похожая история случилась с Нандой Махараджем и Кришной. Я не знаю, пришел ли ему во сне или вживую Брахма, но также все его родственники, они
говорили, что ему не стоит ругать Кришну, потому что он может быть каким-то могущественным полубогом. And he said, I don't care what he is. He said, how can you say he's some kind of a yogi? Whenever there's sweets, he goes and steals them and eats them, and then he complains that they're not cooked properly. He's not a yogi. И Нанда Махарадж смеялся и говорил, о чем вы говорите, он не может быть каким-то йогом, как только он видит какую-то сладость, он бежит ее съесть, а потом говорит, что она недоготовлена. Йог мистик так не поступает. Putrara lalana siksha pitara swadharma amina shikale kaiche janiba dharma marma. It is the duty of a father to educate his son both in religion and morality. If I do not give him this education, how will he know about it? Обязанность отца учить сына религии и морали. Если я не научу его этому, то кто его научит? That's the whole thing. Russian sometimes really concise. Viprakahe putra yadi daiva siddhaya swatak siddha jnana tabe siksha vyata haya. The Brahmin replied, if your son is a transcendental mystic boy with self-effulgent perfect knowledge, what is the use of your education? Браман ответил, но если сын твой божественный мистик и самодостаточный и совершенный в знании, зачем тебе еще обучать его? The Brahmin Jagannath Mishra saw in his dream, told him that his son was not an ordinary human being. If he were a transcendental person, he would have self-effulgent knowledge, and thus there would be no need to educate him. Браман, которого Джаганнат Мишра увидел во сне, поведал ему о том, что сын его необычный человек, а если так, то он уже должен был обладать богооткровенным знанием, и учить его чему-то не было никакой необходимости. Ishwar kahe putra kene nahe narayana tatapi pitara dharma putrara sikshana. Jagannath Mishra replied, even if my son is not a common man, but is Narayan, still it is the duty of a father to instruct his son. Джаганнат Мишра ответил, даже если мой сын необычный человек, а сам Нараяна, все равно обязанность отца наставлять своего сына. He mate dunhe kadena dharma ravichara vishuddha vatsalya mishra nahi jane hara. In this way, Jagannath Mishra and the Brahmin discussed the principle of religion in a dream. But Jagannath Mishra was absorbed in unalloyed parental mellow and did not want to know anything else. Так Джаганнат Мишра во сне обсуждал с Браманом законы религии, однако родительское чувство, которое Джаганнатха Мишра питал к сыну, было столь чисто, что ни о чем больше и знать не желал. In Srimad Bhagavatam 10.8.45, it says, Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is worshipped by exalted hymns in all the Vedas and Upanishads, and by great personalities through Sankhya Yoga, in the mode of goodness, was considered by Mother Yasoda and Nanda to be their own little son. Similarly, Jagannath Mishra considered Lord Chaitanya-Mahaprabhu his beloved little boy, although he is worshipped by all veneration by the learned Brahmins and saintly persons. В Шримад Бхагаватам говорится, верховную личность Бога, Господа Кришну, к которому обращаются с возвышенными молитвами Веды и Упанишады, и которого посредством санхья-йоги почитают великие мудрецы, в гуне благости Яшода и Нанда считали своим маленьким сыном. Джаганнат Мишра тоже считал Господа Чайтанью своим любимым сыном,
маленьким мальчиком, хотя перед ним благоговейно преклонялись ученые браманы и святые. Ete shuni dujagela anandita mishra jagiya hala paramamis mitta. Being very pleased, the Brahmin left after talking with Jagannath Mishra. And when Jagannath Mishra awakened from his dream, he was very much astonished. Довольный беседой с Джаганнат Мишей, Браман удалился, а Джаганнат Миша в изумлении проснулся. Bandhu Bandhavastani Swapna Kahila Shuniya Sakala Loka Vismita Haila. He related the dream to his friends and relatives, and every one of them was very much astonished to hear it. Он рассказал о своем сне друзьям и близким, и, услышав его рассказ, все без конца удивлялись. Hey Mata Shishu Lila Kare Gora Chandra Dine Dine Pita Matara Badaya Ananda. In this way, Gaurahari performed his childhood pastimes day after day, increased the pleasure of his parents. Так Гора-Хари проводил время в играх, и счастье его родителей росло день ото дня. Atadine Mishra Putara Adi-lila Apadine Dwadasapala Akshara Shikira. After some days, Jagannath Mishra inaugurated the primary education of the son by performing the Adi-lila ceremony. Within a very few days, the Lord learned all the letters and combinations of them. Несколько дней спустя Джаганнат Миша провел обряд Хади и приступил к обучению сына. Всего за несколько дней Господь выучил все буквы и их сочетания. The 12 pala are combinations of letters of repa, na, ma, ya, ra, la, va, ri, li, and long, yell. Adi-lila.14.41-97 is a ceremony marking the beginning of primary education. When the boy is 4 or 5 years old, an auspicious day is chosen for this ceremony. After Vishnu is worshipped, the teacher gives the child a piece of chalk and then, guiding the child's hand, teaches him to write the letters of the alphabet, A, E, 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 O, etc., by writing big letters on the floor. К 12 пхалам или составным буквам относится репха мурдхана, церебральный, на дантавья, зубные, на майяра, лава, ра и так далее. Катехади – это обряд начала обучения, когда мальчику исполняется 5-6 лет, в благоприятный день, под названием Видья Рамба проводится обряд начала обучения ребенка, во время которого поклоняется Вишну, после чего учитель дает ребенку длинный кусок мела. Затем, водя рукой ученика, он учит его писать буквы А и так далее, по образу больших букв, написанных на полу. Когда ребенок научился сносно писать простые буквы, ему дают грифельную доску, и он продолжает свое изначальное образование до тех пор, пока не научится писать упомянутые выше двухкосвенные сочетания пхала. When the child is a little advanced in writing, he's given a slate for his primary education, which ends when he learns the 2-letter combinations, which are called pala, as mentioned above.
Когда ребенок научится сносно писать простые буквы, ему дают грифельную доску, и он продолжает свое начальное образование до тех пор, пока не научится писать упомянутые выше двухбуквенные сочетания бхава. Balya-lila sutra e kaila anukrama iha vistari yachena dasa vrindavana. This is a synopsis of the childhood pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, placed herewith in chronological order. Vrindavan Das Thakur has elaborately explained these pastimes in his book, Caitanya-caritāmṛta. Таков краткий рассказ по порядку о детских играх Господа Чайтаньи Махапрабху. Вриндаван Дас Такур подробно описал их в своей книге Шри Чайтанья Бхагавата. Ataiva Adi-lila sanchepe sutra kaila punarukti baye vistariya na kahila. I have therefore made only a brief summary, being afraid of repetition. Поэтому я дал лишь краткий обзор, боясь повторяться, я не стал подробно останавливаться на этой теме. I didn't hear anything for number 96. Поэтому я дал лишь краткий обзор, боясь повторяться, я не стал подробно останавливаться на этой теме. Shri Rupa Raghunatha Pade Yare Asha Caitanya-caritāmṛta Kohe Krishna Dasa. Praying at the lotus feet of Rupa and Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Shri Caitanya-caritāmṛta, following in their footsteps, thus into Bhaktivedanta purport to Shri Caitanya-caritāmṛta, Adi-lila, 14th chapter, describing the Lord's childhood pastime. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунаты, уповая на их милость, следуя за ними, я, Кришна Дас, рассказываю Чайтанья-чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 14 главе Ади-лилы Чайтанья-чаритамрита, которая повествует о детских развлечениях Господа Чайтаньи. Okay. Right on time now, we can see who came. Сейчас можно посмотреть, кто пришел. So ask everybody, because now I was thinking anyway, maybe for devotees starting at 7 would be better than 8. But now that the time changed, of course, that only makes a difference for the rest of us. But what about the devotees in Israel? What's a better time to start this class? Or is it too long? Or Махарадж спрашивает всех присутствующих, у него были мысли до перевода времени, в любом случае попробовать начинать уроки в 7 утра, с тем намерением, что, может быть, будет удобнее кому-то приходить в это время. Но так как изменилось время, то разница этого изменения, оно скорее скажется на тех, кто не в Израиле. Но он хочет узнать, какое время лучше, чтобы начинать, 7 утра или 8 утра, или все слишком длинно, и он просит, чтобы сейчас вот кто тут, чтобы ему откликнули. Because you're going back to work, right? Потому что многим надо возвращаться на работу, и, возможно, более раннее начало будет удобнее. Кто не может говорить, напишите в чате хотя бы. Rohini Mataji is writing in a message that she likes, like now it's good 7 o'clock for her. She prefers 7 o'clock. Спасибо большое, что написали. Если вы не можете говорить, напишите или включите. Okay, what about the other
Vrindavati Gopi says that it's fine with her, say 7 or 8, it's like both fine with her. Did not previously told that it's also fine with him. Lily told it's fine with her. So you'll have to discuss it a little more and tell me later. Okay? Махарадж говорит, что вы тогда еще подумаете насчет этого, кому подходит какое время, и дать ему знать. Doesn't seem to matter to Rikadar, whoever else might come. We got the pretty good attendance at the moment. Yeah, so Omkarnath Prabhu also says that for him it doesn't matter, it can start either 7, either 8, it's same. Like most of the people say it's not a problem for them. It's what? Most of the people that is today in the class, everyone answered, I think maybe except Mohini Murti, that it's fine for them to start at 7. I couldn't hear you. Big motorcycle just came right. Most people for today's attendance said that it's fine with them 7 o'clock. Okay, so maybe we should do that. That just leaves it the same for us. Because Krishna Priya just came. Okay, so you can work it out. Okay. All right? Just let me know. It shouldn't take very long. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, thank you, Maharaj. Krishna Priya says 8 o'clock is good. Yeah. Most say they don't matter, but all right. Bye-bye. Спасибо. Thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna.